Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. I'm Idris and begin with the top updates. Ahead of the crucial Delhi Assembly elections, Prime Minister Narendra Modi took a dig at Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, criticizing him for prioritizing luxury over public welfare. Speaking during the discussion on the motion of thanks on the President's address in the Lok Sabha, Modi compared the centre's focus on providing water to every home with Kejriwal's alleged indulgence in extravagant renovations at the Chief Minister's residence. The Prime Minister referenced reports of over 33 crore being spent on lavish upgrades, including an 88-inch 8K OLED TV, steam ovens, costly furniture and a jacuzzi, sauna and spa. While Kejriwal has dismissed the allegations, the remarks come just a day before the Delhi elections. देर तक सभी माननीय सांसदों ने अपने विचारों से इस आभार प्रस्ताव को समृद्ध किया। कई माननीय अनुभवी सांसदों ने भी अपने विचार प्रकट किए और स्वाभाविक है कि लोकतंत्र की परंपरा भी है, जहां आवश्यकता था वहां प्रशंसा हुई, जहां परेशानी थी वहां कुछ नकारात्मक बातें भी हुई, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक है। अतः कि मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार इस जगह पर बैठ करके राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को आभार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया है और इसलिए मैं आज जनता जनार्दन का भी बड़े आदर के साथ आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सदन में चर्चा में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, चर्चा को समृद्ध किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, हम 2025 में हैं। एक प्रकार से 21वीं सदी का 25% हिस्सा बीत चुका है। समय तय करेगा 20वीं सदी के आजादी के बाद और 21वीं सदी के प्रथम 25 साल में क्या हुआ, कैसा हुआ। लेकिन इस राष्ट्रपति जी के संबोधन में अगर हम बारीकी इसको अध्ययन करेंगे तो ये साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के सामने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने वाली बात। कल और आज, कल तो रात देर तक सभी माननीय सांसदों ने Chief Minister Revanth Reddy presented the Caste Census Survey 2024 report in the Assembly, emphasizing that the survey was conducted for the development of the backward classes. The survey gathered data from 66 crore 99,602 families across Telangana, covering 96.9% of the state according to the report. Scheduled castes make up to 17.43% of the population. Scheduled tribes, STs, account for 10.45% and backward classes represent 46.25%.
Among Muslim minorities, 10.8% belong to BCs, and the total BC population, including Muslims minorities, is 56%. Additionally, the overall population of OCs, including Muslims, is 15.79%. బ్రిటిషర్స్ పరిపాలించినప్పుడు 1931లో కులగణన జరిగింది తప్ప ఆ తర్వాత స్వతంత్ర భారతదేశంలో 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఎన్నిసార్లు జనాభా లెక్కలేసినా 2001 జనాభా లెక్కలు కావచ్చు, 2011 జనాభా లెక్కలు కావచ్చు, లేకపోతే 91 జనాభా లెక్కలు కావచ్చు, లేకపోతే వెనక్కి వెళ్తే 81 జనాభా లెక్కలు కావచ్చు, ఇట్లా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఈ దేశంలో లెక్కిస్తున్న జనాభాలో ఎస్సీ ఎస్టీల వివరాలు మాత్రమే పొందపరిచిండ్రు తప్ప బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన ఇతర కులాలు ఉపకులాలకు సంబంధించిన వివరాలను ఏ రోజు కూడా పొందుపరచకపోవడం వల్ల 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ భారత స్వతంత్ర దేశంలో బలహీన వర్గాల యొక్క లెక్కనే లేకపోవడము, బలహీన వర్గాలకు ఒక ఆవేదనగా, ఒక బాధగా మా హక్కులను కాలరాస్తుండ్రు, అసలు మమ్మల్ని మనుషులుగా కూడా మీరు గుర్తించడం లేదు, సమాజంలో జిత్తినే ఆబాది ఉత్తినే ఇస్సదారి అనే ఒక నినాదాన్ని నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకోవడంతో వారు ఎన్నికల సందర్భంగా భారత్ జోడో యాత్రలో భాగంగా ఈ దేశ ప్రజలకు ఒక మాట ఇచ్చారు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసిండ్రు. వారు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తమరికి తెలుసు, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో మక్తల్ కృష్ణా నదిని దాటుతూ తెల్లవారుతుంటే రాహుల్ గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టి 23 రోజులు మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో వారు మహారాష్ట్రకు వెళ్ళేటప్పుడు 23 రోజులు తెలంగాణ ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయండి, నేను తెలంగాణ ప్రజలకు నేను మాట ఇస్తున్నా, మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మా ప్రభుత్వం కులాల ప్రాతిపదికన జనాభా సేకరణ చేసి బలహీన వర్గాల లెక్క ఎంతుందో లెక్క తేల్చి వాళ్లకు రాజకీయంగా రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తాం, ఉద్యోగ ఉపాధి రిజర్వేషన్లు కల్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. ఇది సమాజానికి ఎక్స్రే, ఈ ఎక్స్రే ద్వారా ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆర్థిక రాజకీయ ప్రయోజనాలను చేకూర్చాలో మేము చేస్తామని వారు చెప్పారు. ఈ ప్రభుత్వం మా నాయకుడు మేము ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ సమాజంలో కులగణన జరగాలి, కులగణనలో రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక అన్ని వివరాలను పొందుపరచాలన్న ఆలోచనతోటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న లక్ష్యంతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని పెద్దలు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి అనుభవాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారిని, దామోదర్ రాజ్ నరసింహ గారిని, పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని, దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారిని, సీతక్క గారిని కమిటీలో పెట్టి ఈ ప్రక్రియను మొత్తం ముందుకు తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేసినాం. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా బీహార్, అంతకుముందు కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ఈ ప్రక్రియను చేపట్టి బీహార్ తీసుకొచ్చిన ఈ వివరాలను కోర్టులు కూడా వాటి మీద స్టే ఇవ్వడంతో తప్పిదం జరగొద్దు, ఇది పకడ్బందీగా ఉండాలి అని చెప్పి అధికారులను ఆయా రాష్ట్రాలకు పంపించిన అధ్యక్ష. Chief Minister Arvind Reddy made a statement in the Assembly on caste census and SC classification. He presented the state caste census survey report in the House and spoke. He said that the caste survey data will be used to prepare welfare policies. BRS party working president KTR countered this. He reminded Revant of the words he had spoken in the past. సంఖ్య 61%. ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము మాట్లాడడం కాదు అధ్యక్ష, ఇక్కడ మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కరెక్ట్ గా చెప్పినారు. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ చెప్తున్నాడు బయట, దీన్ని తగలబెట్టండి, ఇంకా గలీజ్గా మాట్లాడింది నా మాట అన్న, తగలబెట్టండి అన్నాడు. దీన్ని తగలబెట్టండి ఈ నివేదికలు తప్పుల తడక అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ చెప్తున్నాడు, మేం కాదు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బలహీన వర్గాల సంఘాలు చెప్తున్నాయి. ఏమని చెప్తున్నాయి అధ్యక్ష? సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో 1,85,61,000 ఉన్న బీసీలు ఎట్లా 1,64,64,00,000 తగ్గినరు, 51% 46% ఎట్లయిందని అడుగుతున్నారు. శంకరన్న కూడా అదే అడిగింది కదా అధ్యక్ష, తప్పేం అడిగిండు? ఇక్కడ శంకరన్న ఒక్కడే అడుగుతున్నాడు అధ్యక్ష, బయట మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతున్నాడు, మీరిచ్చిన స్టేట్మెంట్ను మీరిచ్చిన నివేదికను తగలబెట్టమని చెప్పిండు అధ్యక్ష, మామూలు కాదు. ఇంకొక మాట అధ్యక్ష, మేము అనుకున్నాం అధ్యక్ష శాసనసభ సమావేశం ప్రత్యేకంగా పెడితే, ఇవాళ ఏం చెప్పినారు మీరు కొత్తగా? మీరు చెప్పింది ఈరోజు చెప్పింది మొన్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బయట ప్రెస్లే చెప్పిండ్రు. ఆయన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సబ్ కమిటీ చైర్మన్ గా ప్రెస్ మీట్ లో ఇవాళ మీరు చెప్పిన లెక్కలని మొన్ననే చెప్పిండ్రు. ఎందుకు పెట్టిండ్రు మీరు? ఇవాళ మేమేమనుకున్నాం, 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వడానికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ బిల్లు తెస్తారనుకున్నాం.
లేదా మీరు చెప్పినట్టు 56% బీసీలుంటే ఆ 56% బీసీలకు బీసీ సప్లాన్ చేస్తారేమో అనుకున్నాం. ఏమీ లేకుండా ఇలా వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ పెట్టి ఏదో సాధించిన మీ చరిత్ర అంటే అధ్యక్ష 5% బీసీ జనాభా. అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు 9:30 విన్నారా? ఒక The visuals from the Delhi Election Commission monitoring room showcase the high-tech setup where election officers will closely monitor all polling stations across the city. Equipped with CCTV cameras, the room will serve as a central hub for tracking real-time activities at polling booths. This surveillance ensures that the election process runs smoothly and securely, allowing authorities to respond promptly to any issues or irregularities that may arise during polling day tomorrow. BJP MP Ravi Shankar Prasad described Prime Minister Modi's speech as historic and comprehensive, highlighting the roadmap for a Viksit Bharat, that is developed India. He expressed pride in Prime Minister's leadership and pointed out that while the opposition often criticizes, they have not offered any positive remarks about Prime Modi's tenure. Prasad emphasized that PM Modi's having served as Chief Minister for 13 years and Prime Minister for 10 years, is resolute in his commitment to continue leading
the nation forward. Ravi Shankar further addressed the opposition's criticism of India's foreign policy, stressing that there has been broad consensus on the issue in the country. He noted that India's success on the global stage under Modi's leadership reflects the strength of the country's foreign policy and urged opposition to recognize this achievement. इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, क्या किसान, क्या किसानी, क्या ड्रोन दीदी, क्या हमारी बाकी महिलाओं का कल्याण, देश के विकास की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और विकसित भारत का पूरा रोड मैप क्या है, ये उन्होंने बात रखी। आज हमें बहुत गर्व है प्रधानमंत्री जी पर, उनका बहुत ही अभिनंदन। अब जो विपक्ष वाले हैं तो बोलते ही रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मोदी जी 13 साल रहे मुख्यमंत्री, 10 साल से है प्रधानमंत्री। विपक्ष ने आज तक एक अच्छी बात कही है क्या? लेकिन आज मोदी जी ने क्या कह दिया कि हमारा तीसरा टर्म शुरू हुआ है, आगे भी जाना है, तो देश को आगे ले जाना है। जब नेता का ये संकल्प होता है तो पूरे देश में एक ऊर्जा फैलती है। विदेश में हेल्प को लेकर के जो नसीहत उन्होंने दी है उसके बारे में क्या कहना है? विदेश नीति पर विपक्ष नेता बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। भाषण ऐतिहासिक था, इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रूप से, क्या किसान, क्या किसानी। Delhi BJP President Virendra Sachdeva criticized the AAP, accusing them of trying to manipulate the voting process. He claimed that AAP was attempting to create long queues at voting centers to prevent genuine BJP supporters from voting, thus reducing the overall voting percentage in certain booths. Sachdeva urged AAP to accept defeat if they were losing the election and not to resort to fraudulent tactics or steal votes from the people of Delhi. He emphasized that the BJP would file a complaint with the Election Commission over the alleged actions. जाता है तो दोबारा वोट डालने नहीं आता है, तो किसी तरह से वोट प्रभावित कर रहे हो। मान लो गोविंद जी वहां अड़ गए कि नहीं मेरा तो वोट बना हुआ है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा वोट है, तो वोटर लिस्ट, वोटर जो काउंटिंग बूथ सेंटर है उस पर इतनी लंबी लाइन लग जाए। ये वो वोट है जहां बीजेपी को जीतना है, ये वो बूथ है जहां बीजेपी जीत सकती है, तो वहां इतनी लाइन लग जाए कि वोट परसेंटेज कम हो जाए। ये है आम आदमी पार्टी का खेल। इस तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं ये। और मैं पहले दिन से कह रहा था अरविंद केजरीवाल जाली वोट नहीं डालने देंगे, लेकिन असली मतदाता को वोट डालने से रोकोगे तो इस गुनाह की सजा तुम्हें दिल्ली की जनता बहुत लंबी सजा देने वाली है। सर, ये 10,000 दिए बिजवासन में और 10,000 उत्तम नगर। 10,000 एप्लीकेशन दिए उन्होंने बिजवासन में, 10,000 उत्तम नगर में, 7,000 नजफगढ़ में। अब आप समझ लीजिए, ये जो 10% कल से कह रहे हैं ना, 10% ईवीएम 10%, ये वो 10% है जिसका ये खेल खेलना चाहते हैं। अरे चुनाव हार गए तो स्वीकार करो अरविंद केजरीवाल, लेकिन चोरी से, बेईमानी से, धोखाधड़ी से चुनाव जीतोगे। ये दिल्ली की जनता तुम्हारे असली चेहरे को पहचान चुकी है, भ्रष्टाचारी चेहरा है। तुमने जितना दिल्ली को लूटना था लूट चुके, लेकिन अब कम से कम उनका मत तो मत लूटो, उनका अधिकार तो मत छीनो। एक आम आदमी दिल्ली का अगर वोट डालना चाहता है तो उसका वोट को भी तुम छीनने का काम कर रहे हो। ये है तुम्हारा कांड। जो वोटर होता है वो जब वापस जाता है तो The Andhra Pradesh government is actually focusing on revenue generation from various departments, especially in the light of the upcoming state budget for 25-26. Chief Minister Narendra Chandrababu Naidu has placed special emphasis on the income generation, and as a part of this initiative conducted a review meeting at the Secretariat. The meeting was attended by State Finance Minister Payola Keshav and other officials from different departments to discuss resource mobilization and ways to boost revenue across sectors. They reviewed GST collections and discussed measures to prevent GST evasion. The Chief Minister instructed that policies should be implemented in a way that does not cause inconvenience to the public, while also ensuring an increase in government revenue.
Hyderabad is set to be connected to the major cities like Mumbai, Bengaluru and Chennai via bullet trains. The Railway Ministry has planned 709-kilometer high-speed corridor between Hyderabad and Mumbai with plans to extend it to Bengaluru and Chennai. Bullet trains will drastically reduce travel times. Hyderabad to Bengaluru will take just 2 hours and Hyderabad to Chennai will take 2.5 hours. Currently, it takes over 8 hours for the same journey by express trains. However, the completion of these projects is expected to take 10 to 13 years. The United States agrees to delay the start of tariffs on Mexican goods for 1 month, announced Mexican President Claudia Sheinbaum during her daily morning press conference as part of the series agreements between the closely connected neighbors. Mexico will reinforce security along its border with the United States to fight drug trafficking, Sheinbaum announces. Queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego. Pedíamos que también ayudara a Estados Unidos, a nuestro país, para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Estuvo de acuerdo. ¿Cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México, y este fue el resultado de... le planteé siempre que queríamos que pusiera en pausa las tarifas desde el primer momento, los aranceles. Entonces, en este caso llegamos a ese acuerdo, pero también le expliqué pues la gravedad de la cantidad de armas de alto poder que entran desde Estados Unidos a México y que estas armas de alto poder que llegan de manera ilegal pues arman a los grupos delictivos y que pues le dan poder de fuego. Pedíamos que... Donald Trump holds off his tariff threats against Mexico for 1 month after President Claudia Sheinbaum agrees to send 10,000 National Guard troops to the border. Trump's tariff against Canada and China are still slated to go into effect Tuesday. Trudeau again, is there anything he can give you at 3 p.m. when you talk again to also I don't know. pause, I don't know. like you said, with Mexico? I don't know. We have big deficits with Canada, like we do with all countries. I mean, I look at some of the deals made, I say, who the hell made these deals are so bad? But with Canada, I have a talk with him, and you maybe know or maybe not. We're going to meet again or talk again at 3 o'clock, right after my next meeting. And we'll see what happens. I can't tell you what's going to happen. You mentioned that he could agree to change your mind on the tariff? Well, we can always, look, what I'd like to see, Canada become our 51st state. We give them protection, military protection.
We don't need them to build our cars. I'd rather see Detroit or South Carolina or any one of our, Tennessee, any one of our states build the cars. They could do it very easily. We don't need them for the cars. We don't need them for lumber. We don't need them for anything. Had a great talk with Mexico, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens from coming in. I think we've lost 200,000 people on average a year for many years, much higher than the 100,000, could be even closer to 300,000. And they've agreed to put in 10,000 soldiers permanently, like forever, 10,000 soldiers at their side of the border and stop fentanyl and illegal aliens from coming into our country. They have a big incentive to do. Other than that, we've agreed to talk and consider various other things. We haven't agreed on tariffs yet, and maybe we will, maybe we won't. China will be speaking to China probably over the next 24 hours. On Canada, when you talk to Justin Trudeau. And that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.